గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీకర్ ట్యూషన్స్. సో శ్రీకర్ ట్యూషన్స్లో ఈరోజు మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ హౌ టు ప్రిపేర్ అబౌట్ ఎగ్జామ్స్. మనకు మహా అంటే ఈ మంత్ నెక్స్ట్ మంత్ 5th నుండే కాబట్టి ఎగ్జామ్స్ ఈ మంత్లో మనం మ్యాక్సిమం ఎలా కవర్ చేయాలి, పోర్షన్ టైం తప్పుంది, పోర్షన్ ఎలా కవర్ చేయాలి, మార్క్స్ ఎలా అంటే టెన్షన్ పడకండి. మనకి ఇక్కడ శ్రీకర్ ట్యూషన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో వీడియోస్ ఉన్నాయి. సో మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ ఫిజిక్స్కి వచ్చేసరికి ఫిజిక్స్ మోడల్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది? ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏ, సెక్షన్ బి, సెక్షన్ సి. సెక్షన్ ఏకి వచ్చేసి వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్, సెక్షన్ బికి వచ్చేసి షార్ట్ ఆన్సర్స్, సెక్షన్ సికి వచ్చేసి లాంగ్ ఆన్సర్స్. విఎస్ఏక్యూస్, ఎస్ఏక్యూస్, ఎల్ఏక్యూస్ 3 ఉంటాయి. సో ఇందులో ఫస్ట్ ఎల్ఏక్యూస్ తీసుకుంటే ఎల్ఏక్యూస్ ఈచ్ 8 మార్క్స్. సో 3 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు, మీరు అందులో 2 అటెంప్ట్ చేయాలి, అంటే 16 మార్క్స్ వస్తాయి. సో 16 అంటే మనకు ఫిజిక్స్కి వచ్చేసి 60 మార్క్స్, అందులో 21 వస్తే మీరు పాస్ అయిపోతారు. సో 2 క్వశ్చన్స్ ఇవి పక్కా క్లియర్గా రాసి అటెంప్ట్ చేస్తే 16కి 16 వస్తాయి, నో ప్రాబ్లం. మా ట్యూషన్లో చాలామంది పిల్లలకు 60కి 60, మ్యాథ్స్లో 75కి 75 మార్క్స్ వచ్చాయి, 90% పిల్లలు. సో నెక్స్ట్ ఈ ఎల్ఏక్యూస్ వచ్చేసి మీకు 3 లెసన్స్ నుండి వస్తాయి. ఆ 3 లెసన్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్ అయ్యారనుకోండి, అట్లీస్ట్ ఆ 3 లెసన్స్ పర్ఫెక్ట్ అయితే మీకు వచ్చేసి ఈ 6 + 16 మార్క్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు అందులోంచి విఎస్ఏక్యూస్ కూడా వస్తాయి కదా. సో విఎస్ఏక్యూస్ కలుపుకొని మీకు ఇంచుమించు ప్రతి లెసన్ నుండి కూడా మీరు ఆ 3 లెసన్స్ పర్ఫెక్ట్ అయినా మేబీ ఛాన్సెస్. ఓకే, 2 లాంగ్ క్వశ్చన్స్ 8 + 8 16 మార్క్స్, ఒక 3-4 వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ నేర్చుకున్నాం. ఎందుకంటే వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ మీకు 2 మార్క్స్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్కటి 10 ఇస్తాడు మీకు. అవి 10 × 2 = 20 మార్క్స్ అయితే. వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అంటే చిన్నవి ఉంటాయి, 2-3 లైన్స్ ఆన్సర్స్. ఫస్ట్ 2-3 లెసన్స్ మీరు నేర్చుకున్న అందులోంచి ఒక 6-7 అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు. అవి ఒక అట్లీస్ట్ 5 అనుకోండి, 5 × 2 = 10 ప్లస్ ఇవి 16, 26 మార్క్స్ మీకు ఈజీగా పాస్ అయిపోతారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం లాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఈరోజు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్లో లాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఏ లెసన్స్ నుండి వస్తాయి, ఏమేమి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఈరోజు చూద్దాం. ఓకేనా? సో లాంగ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి మీకు 3 లెసన్స్ నుండి వస్తాయి. సో అవి వచ్చేసి ఒకటి వర్క్ ఎనర్జీ పవర్, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆసిలేషన్స్, థర్డ్ వచ్చేసి థర్మోడైనమిక్స్. చాలామంది అమ్మో థర్మోడైనమిక్స్ వెరీ హార్డ్, ఇబ్బంది అవుతుంది అనుకున్న, అట్లీస్ట్ వర్క్ ఎనర్జీ పవర్ అండ్ ఆసిలేషన్స్ ఈ 2 లెసన్స్ మీరు ప్రిపేర్ అయినా సరిపోతుంది. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఇవాళ మనం వర్క్ ఎనర్జీ పవర్ నుండి ఒకసారి ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఓకే, సో దాని గురించి ఫస్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీస్. So law of conservation of energy. So we have to prove that laws of conservation of energy in freely falling bodies. Okay, freely falling bodies case. First of all, what is the statement of law of conservation of energy? Means energy is neither created nor destroyed. It will convert one form to another form. Okay, from 9th class onwards, you people are learning this statement. Okay, once again I am repeating you, energy is neither created nor destroyed. It will convert on one form to another form. That is law of conservation of energy. And that meaning is energy is converging, means one form to another form. Means light energy we can use by that heat energy also. For example, sun rays. Okay, so sun rays, that light energy, and it is producing heat energy also. When we use that light energy, మనకు లైట్లో నేర్చుకుంటాం, when all the light rays are incident rays focus in a such a point, heat will generated there. మనకు చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. మనం మ్యాగ్నిట్యూడ్ గ్లాస్ రేస్ వచ్చే దగ్గర పెట్టేస్తే ఆ రేస్ అನ್ನು ఎట్ ఏ టైం ఫోకస్ అయితే దట్ పేపర్ విల్ బర్న్, మీన్స్
light energy converted as a heat energy. Okay. So this is an example, simple example. So these are energy conservation law. Once again, I am repeating you. Energy neither created nor destroyed. It will convert to one form to another form. That is called law of conservation of energy. Next, here what is the case? Case is freely falling bodies. Freely falling bodies means, just listen the name. Freely falling bodies means the bodies are falling from the top to bottom without any external force. Of course, air is surrounded. So, except that, without external force, when the bodies are falling from top to down, that bodies are called freely falling bodies. Okay. That bodies also has acceleration. That acceleration is called due to gravity acceleration. That is denoted by small g. That value is 9.8 meter per second square. Due to gravity acceleration. Due to gravity acceleration means the acceleration, the freely falling bodies acceleration is called due to gravity acceleration. That is called small g. That is nothing but small g equal to 9.8 meter per second square. Okay. Now let us see here our question, freely falling bodies. Okay. See here I am taking an situation. Okay. So see here, this is the situation. Okay. So here the body is on the top. When it is falling down, when it is reached to ground, here I am taking three situations. Okay. So top place, and while traveling after covering some distance, middle place, and ground. Okay. So in three situations, if the energy values are same, our law will prove. Okay. Let us see here. So first point A, point B, point C. Okay. And one more thing, energy are two types, as we know. What is that? Energy are two types. What is potential energy and kinetic energy? Potential energy means where the body are in rest, that body possesses energy. That energy is called potential energy. When the bodies are in the motion, means in the movement, that bodies also possess energy. That energy is called kinetic energy. Okay. Let's start. First of all, freely falling bodies energy. Now, here I am taking first point A. Here we have to calculate energies. So, how to calculate? Here at the point A, we have to find potential energy and kinetic energy, both energies. Okay, let's see. First of all, at point A, at sorry, A point. At A point, let's calculate. At A point, so what is happening here? So initial energy, initial velocity, anyhow it is on the top. Okay, so on the situation, initial velocity value is 0. What is the meaning of initial velocity? When the body is starting, that starting time, that velocity is called initial velocity, initial stage. Okay, so here initial velocity. And one more thing, see here, here this is the ground. Okay, this is the top point. This is the ground, this is the top point. Okay, here the from the ground to this top point, the distance, means that is distance is nothing but here we can treat as a height. Okay, so that height is h. When that body traveled some distance, how much the distance? For example, x meters or x centimeters, whatever it is. So x meters or x centimeters distance if it traveled, when it reached to point B, here from B to A, the distance is, or the height is x. Now from the ground to B, remove this part, h minus x. See here, once again I am repeating you. From the ground to top, the distance or height equal to h.
when we take, for example. Now, if it travels some distance from means top to, when it travels some distance, here I am taking the distance is x distance. Okay. When it cover this x distance, when it reach to ground, second point, after covering some distance, when it reach to this point. Okay. So here from the ground to this point, the height is, from the ground to this point, the height is h minus x. Why h minus x? Means the body completed this much distance. That's why we have to remove this distance. How much this distance? X meters. So total, from the total distance, we have to remove some part of the distance. Okay, that is x meters. When we removing in the sense subtraction. So that's why I am writing here h minus x. Okay, the distance between ground to top, ground to B point, that is h minus x. B point to A point, that is x distance. Clear? Now let's see. So initial velocity is u equal to 0, and a is nothing but acceleration, but here we are taking freely falling bodies, that's why a plus we have to take small g. Okay, now height equal h. From the ground to top, it has h meters. Okay, now calculate. First of all, potential energy. Potential energy, P. Potential energy. What is the formula of potential energy? mgh. Potential energy formula is mgh. Okay. Yeah. Potential energy formula is mgh. Substitute all the values. The body mass will not change because mass is not depends on the g, means due to gravity acceleration. Okay, only weight is, for example, when you move on the lift, for example, when you moving upwards, so we can feel some energy increased, and when we move downside, we can feel some some weight decreased. Why? Because weight is depends on the, what is that, due to gravity acceleration. Okay, whenever we are moving towards the ground side, so the energy, means the g values increased. That's why our weight will, we can feel our weight will decrease, but that is not fact. Okay, so but here I am telling about not weight, mass. Already you learnt in 10th class the difference between mass and weight. Weight is depends on the, due to gravity acceleration, W equal to Fg. Okay, sorry, mg. But mass is not depends on the, due to gravity acceleration. Okay, let's see. P equal to mgh. Substitute the values. M as usual, G as usual, okay, H as usual. So potential difference MP equal to mgh. Okay. Now kinetic energy. What is the formula of kinetic energy? Kinetic energy formula is half mv square. Half mv square. But here we are taking v, replace of v, we are taking initial velocity. So that is nothing but half mu square. Substitute the values. 1 by 2, m as usual, u means 0 square. 0 square is nothing but 0. 0 into anything is 0. That is nothing but, therefore kinetic energy equal to 0. Now total energy. Total energy TE equal potential energy plus kinetic energy. Potential energy plus kinetic energy. Substitute the values. Potential energy mgh
plus kinetic energy 0. Therefore, at the point A, total energy equal to mgh. Okay. This is the equation number 1. Equation number 1. Okay. Now, at point B, at point B, B means when the top body covered some distance. How much the distance? X distance. When it is covered, so we can reach B point. Okay. Let's see. Now, at point B. So traveled distance S is equal to how much traveled? X. Still the body is in the air. That's why here also we can take initial velocity u value is 0. Okay. Next. Velocity v equal to vb. Distance, height. When the body from the ground, the B point height is h minus x. Okay. Height equal to h minus x. Now calculate potential energy. Same, P equal to, what is the formula? mg h. So means m into g into h means h minus x. That implies mg into h, mgh, plus into minus mg into x, mgx. Okay. Next, kinetic energy. Kinetic energy half mvb square. Kinetic energy equal to half mvb square. Okay. We don't know vb square value. So, but for that, we have to take, as we know, 3 formulas for that. For one of the formula, v square minus u square equal to 2as. Okay. Here, v means vb square minus u means 0 square is equal to 2 into a means g. We can write here a equal to g. A means g, s means x. So vb square equal to 2gx. Substitute the value here. 1 by 2 m into vb square means 2gx. 2 will be cancelled. That equal to mgx. Kinetic energy. Now total energy. Potential energy plus kinetic energy. Substitute the values. Potential energy, how much we get? mgh minus mgx. mgh minus mgx plus kinetic energy mgx plus x minus mgx cancel. So therefore total energy at the point B equal to mgh. This is equation number 2. Okay. See here in first situation we got total energy value is mgh, and in the second situation also we got mgh. Okay. Now last on the ground. Let's see.
at C point means on the ground. Okay, on the ground. How can we calculate? Let's see. So now when the body hits the ground means when the body reaches the ground, here u equal to 0, initial velocity is not there. When it reaches final velocity v0, h value also 0 because nothing is there, no height is here. So when it reached to ground, height value is 0. So that is nothing but u equal to 0, vc equal v equal to vc. Okay, means velocity at the C point. Vc means velocity at the C point. H equal to 0 because there is no height. H value is 0. And complete distance. How much distance it traveled from here to here? H much. H meters. Okay. So distance. Distance is equal to S is equal to H. Okay. Now calculate. First potential energy. P equal to mgh. So that is nothing but mgh means 0. mg into 0, 0. Potential energy value is 0. Kinetic energy half m v square. That is nothing but half m vc square. Just now we did how to get vc square. Same here also. So vc square means v square minus u square equal to 2as. V square means vc square. U square means 0 minus 2 into a means g. S means distance. H. Vc square equal to 2gh. Substitute here. 1 by 2 m into Vc square means 2gh. 2 will be cancelled. M into gh. M g h. Same total energy. Total energy equal to potential energy plus kinetic energy. Potential energy value is 0 plus kinetic energy value is mgh. 0 plus mgh, mgh. Therefore, total energy equal to mgh. This is equation number 3. See, here also we got total energy equal to mgh. Okay. In the 3 situations, we got same value. Okay. Sorry, lighting problem వస్తున్నట్టుంది కొంచెం. Okay. Now, from equation 1, 2, 3. From equation 1, 2 and 3. Total energy value is 0. Sorry, mgh. Total energy value is mgh. Means in all the 3 situations we got same energy value. So that's why here energy conservation law is proved. Okay? Understand? This is about law of conservation of energy. Okay? So this is the very important long question. పక్కా క్వశ్చన్ సార్ కామ్గా చూసుకోండి, ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో 3 సిచ్యువేషన్స్లో మనం సేమ్ టోటల్ ఎనర్జీ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేసాం. సో వెన్ వీ క్యాల్కులేట్ టోటల్ ఎనర్జీ వాల్యూ ఇన్ ద 3 సిచ్యువేషన్స్, we got same value. By that, here we proved the energy conservation law is proved on free
freely fall in bodies. Okay? Bye children. Take care.